పేరెంట్స్ ఎలా ఉన్నారంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు ఈ క్రికెట్‌లో టాప్‌లో ఉండాలి, లేదంటే బ్యాడ్మింటన్‌లో టాప్‌లో ఉండాలి అనే దాంట్లో ముందే వాళ్ళ జీన్స్‌ని చెక్ చేసుకొని వాళ్ళు ఎంతవరకు దాన్ని చేయగలుగుతున్నారు. ఐ కెన్ ఇప్పుడు ఫీల్ ఇట్ యాజ్ అ మదర్. యెస్. మావాడు ఇంజినీర్, డాక్టర్ అవ్వకపోయినా పర్లేదు, ఏదైనా స్పోర్ట్స్‌లో కొంచెం బెటర్ పొజిషన్‌లో ఉంటే చాలని అనిపిస్తది. యాహ్! సో దట్ నీడ్స్ ఏ స్పెషల్ ట్రైనింగ్ అండ్ రెగ్యులర్‌గా వాళ్ళ ఎండ్యూరెన్స్ కానీ, వాళ్ళ రెగ్యులర్ టాస్క్స్‌ని పెంచుకుంటూ వస్తే డెఫినెట్లీ ఎనీబడీ క్యాన్ బీ ఎ స్పోర్ట్స్‌మ్యాన్ వెన్ దే ఆర్ డిసిప్లిన్ ఇన్ దేర్ వే ఫర్ ఎ లాంగ్ టైమ్. దాన్ని ఇంటెలిజెన్స్ ఆపరేటింగ్ రూమ్ అంటారు. ఐఓటీ. ఇంటెలిజెంట్ ఆపరేటింగ్ రూమ్ అంటే ఆ ఆపరేటింగ్ థియేటర్‌లోనే ఎంఆర్ఐ ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటింగ్ థియేటర్‌లోనే సీటీ ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటింగ్ థియేటర్‌లోనే ఎక్స్‌రే ఉంటుంది. ఆ ఆపరేటింగ్ థియేటర్‌లోనే స్కానర్ ఉంటుంది. సో ఆ ఆపరేటింగ్ థియేటర్‌లోనే సిగ్నల్స్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి అన్ని రకాల రేడార్స్ లాగా ఉంటాయన్నమాట. ఓ మై గాడ్, ఇట్స్ లైక్ ఆల్ టుగెదర్ ఇన్ వన్ రూమ్. వన్ రూమ్. దాన్ని ఇంటెలిజెంట్ ఆపరేటింగ్ రూమ్ అంటారు, లేదా ఇంటెలిజెంట్ ఆపరేటింగ్ థియేటర్ అంటారు. I see you so excited about this. ఓకే. Are you really excited about this completely? ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది. Yeah. ఇవన్నీ ఆల్రెడీ మనం అనుకుంటున్నాం. యాక్చువల్గా చైనా, తైవాన్ అండ్ ఇండియా అండ్ సౌత్ కొరియా, దే ఆర్ ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్డ్ ఇన్ దేర్ సిస్టమ్స్.